Good evening, everyone. The Kerala Museum is a vibrant beacon of the arts in Kochi, set up in 1987. It is the brainchild of R. Madhavan Nair, who even then recognized the need for a cultural institution to provide experiential learning in history, the fine arts, and performing arts in the city. To mark its 35th year in existence, the museum launched its flagship program on Kerala history, Journal Digital Archives. The program aims to create innovative, engaging, and experiential digital exhibitions by drawing on historical archives and micro-histories of people and communities from Kerala. The Journal Talk series is a part of the programming around Journal Digital Archives. The Geojit Foundation supports Journal Archives and builds on the museum's founder Madhavan Nair's dream of making history accessible to all. Today in the 25th talk, we present the topic Asokan Kerala, Buddhist Foundations in Kerala's Cosmopolitan Cultural Tapestry by Dr. Ajay S. Sekher. Dr. Ajay S. Sekher is an associate professor of English at Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kalady, Kerala, and the founder coordinator of the Center for Buddhist Studies at the same institution. With a Ph.D. in English from MG University, Kottayam, his research focuses on caste and gender representation in postcolonial Indian fiction. He is a governing board member of the Kerala State Encyclopaedia Institute, Trivandrum. His recent books include Representing the Margin, Caste and Gender in Indian Fiction and Buddhism and Kerala. In addition to his academic work, he is an accomplished photographer and painter, having exhibited his art in multiple cities across India. Before the talk, I want to remind you a few house rules. The talk will be for 45 minutes, followed by a Q&A session. We will take maximum 5 questions. Please put your mobile phones on silent during the talk. If you want to take any urgent calls, please kindly step out of the room. Now I warmly welcome Dr. Ajay Sekher to the podium. Respected friends and the authorities and organizers of the Kerala Museum and this general talk, I'm truly delighted and honored to be part of this great cultural initiative by the Kerala Museum and the MNF. It's indeed a privilege to talk about Kerala and the emerging paradigm of Kerala studies in a multidisciplinary and cosmopolitan, multicultural way in this what you call very diverse, dynamic and hospitable kind of a platform. And also it is a kind of pleasure to meet such learned audiences and to exchange some views on Kerala with you. So today's topic, as suggested by the museum, is Asokan Kerala, the Buddhist foundations of Kerala's cosmopolitan cultural tapestry. When we talk about Kerala, it is actually having a history of 2,300 years as far as historical records, epigraphical records are concerned. It is in the edicts of Asoka, the Great. Asoka, the Mauryan emperor who lived in BC 3rd century, some 200 years after the Buddha. Buddha lived in BC 6th century. Asoka was in the BC 3rd century. So it is in BCE, now it is called BCE, before Common Era, before the life of Jesus. So in BCE 3rd century, Asoka has created a lot of constructions,
He has followed the footsteps of the Buddha. He acknowledged and embraced Buddhism, and he traveled through all the regions throughout the Indian peninsula, throughout the Indian subcontinent, Jambudvipa, as it is called in the Buddhist Pali literature, the greater India, from the Kandahar and Gandhara regions to South Asian regions, from the Himalayan foothills to the South Indian region, it is called the Jambudvipa, and also Sri Lanka and current Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, some areas of Myanmar, all these regions were included in the greater India of that time. Unfortunately, the very name India is under obliteration and mutilation in the present today. Even India, which is in the constitution, which is inscribed as India, that is Bharat, in English language, is unfortunately modified into Bharat alone now. So that kind of an intolerance, that kind of a monolithic kind of a hegemonic culture is being imposed on us, which is not exactly the tradition of India. India is from Indus, the river, the name of the river, the life source, the cultural source and the cradle of civilization in India, one of the ancient civilizations of the whole world, like the Euphrates or the the Sumerian, the Egyptian, the Chinese civilization. Indus Valley civilization is known all over the world as one of the ancient and the most richest and the most peaceful civilizations of the world. So the very name India is from the river, the name of the river, Indus River, or Sindhu as it was called in the ancient languages in the Prakrits of India. And the word Hindu is also from Sindhu or Indus, because it was given by the Persians and the Arabs, the Arab traders and the Persians who were trading with India, the ancient East Indies. So they have given the word Hindu because they couldn't pronounce Sindhu, so they used the word Hindu. So that is why they called the river Hindu River, and the valley Hindu River Valley, and also the mountain ranges on the western part of the river as the Hindu Kush ranges. So that is why India got the name Hindu. Only by the 10th or 11th century, Hindu, the very word Hindu became fashionable and popular only after the extensive trade with the Muslim world and the Arab or the Persian world. The very word is from Hindu, is from the Persian, Arabic kind of linguistic register or field, geography. So the point is that India, that ancient term, you will find in the Greco-Roman literature, in the sources, and everywhere, even in the Buddhist literature, though it is widely called as Jambudvipa, it's also called India when you have conversations with, in the Tipitaka, for example, in the Pali canon, in the Tripitaka, that is Sanskrit. Sanskrit is Tripitaka. Tipitaka is Prakrit or Pali, because Buddha used the word and the language of the people, the language that was spoken by the people, that was Prakrit or Pali. Pali means something that protects the word of the Buddha. The gospel or the word of the Buddha was protected in the ancient languages of the people called the Prakrits, and especially in Magadhi Prakrit, or something called Artha Magadhi, that is Pali. Pali is also called so because it protects Paripala, that is the root verb. Paripala means to protect. So it protects the word of the Buddha. So Buddha used that language of the common people, the language that was used by the working people and women in particular, and he made women into missionaries. We have the that ancient legend and the story of Chandala Bhikshuki, Matangi or Prakriti. Tagore called him Prakriti in his Chandalika, a play that
was published in the 1930s, but even before that it was written down in Kerala by the great poet Kumaran Ashan, the lead disciple of Narayana Guru. So in Ashan's Chandala Bhikshugi, 1922, in Ashan's Chandala Bhikshugi you have that story. An untouchable woman, a Dalit woman is made into a nun, and she becomes a head nun and a great missionary. And she converses with the Buddha himself and also with the emperor, that is Prasenajit. And she has great dialogues and debates with the leading men of her time. So that kind of a tradition Buddha used to spread his philosophy of anitya. That is, the philosophy of the Buddha is called anitya, or the theory of impermanence or change. Change is the only reality in the world. There is nothing unchangeable as change itself. Everything is in change. So change is the order and reality of the world, and therefore there is no fixed soul or God or spirit. It's therefore also called an Atma. Anitya is also called an Atma. And also it talks about, since everything is in flux, since everything is changing and transforming, and one change is affecting the other organisms of the world, everything in this world, it is interdependent. Nothing is independent. Everything is interrelated. So that philosophy of interdependence and interrelationship, that's also called samudaya. In Pali, in Prakrit and Sanskrit, it is called Samudayavada or Samudaya. Samudaya means dependent origination. Dependent rising. We are rising together. Together we rise, and divided we fall. That is very simple kind of a philosophy and reality. So anyway, Buddha's this philosophy of anitya and samudaya were considered as chief organizing principles of his state by Asoka. Asoka was the first Mauryan emperor to officially embrace Buddhism and to declare Buddhism as his official state religion or philosophy. It was not exactly a religion. It was a social philosophy of inclusion, representation, and democracy. That is how Baba Sahib Ambedkar, who has created the constitution, the modern constitution of India, in which it is written, India that is Bharat. English and Hindi are the two official languages of the state. And all the other 27 languages that are acknowledged by the constitution, they are having equal status. There is no hierarchy among languages. But unfortunately, that great principle and vision of the constitution regarding languages, that's also under question and challenge today. So it was Asoka who pioneered the use of the ethics of the Buddha, which is called the Dharma. In Pali, it is called the Dharma of the Buddha. The Dharma of the Buddha was taken as his core constitutional principle by Asoka, and he propagated the word of the Buddha through the Pali language and also something called the written script. He used a particular script called, now it is called Brahmi script. In ancient times it is called, in Buddhist literature it is called the Dharma Lipi. The Dharma Lipi, because it is the script, the Lipi that was used to inscribe the Dharma of the Buddha onto stone and the edicts of Asoka. So these edicts were found from various parts of the country, and from South India also many edicts were recovered, from Yeragudi in Tamil Nadu, from Sanadi in Karnataka, and from many places all over India, all over Jambudvipa, or what we call the Indian subcontinent today. We find the edicts of Asoka. Only a few are recovered. It is said in the Buddhist literature, in the Tipitaka, Sutta, Vinaya, Abhidharma. These are the three baskets of Buddhism. Pages, volumes and volumes on the philosophy of the Buddha. It is written in Pali originally. Later all these things were translated into Sanskrit, and that was part of the Mahayana, more liberal and broader
diluted, divergent forms of Buddhism. The original ancient Buddhism is called Theravada, the elder caste. Theravada means the philosophy of the elders. You have the writings of the Thera and the Theris. You have Therigatha. In women writing in India, Susi Tharu and Kelalida, they have anthologized and identified the ancient writings of women in the whole world. That is taken from the Therigatha, from the Tipitaka of Buddhism. Therigatha means the songs and compositions of the Theris. Who are the Theris? The Theravada nuns are called the Theris. The Bhikkhunis, or in Sanskrit it is called Bhikshuni. What is called a Bhikshu and Bhikshuni in Sanskrit, in Pali it is simply called Bhikkhu and Bhikkhuni. So the Bhikkhunis, the Theravada Bhikkhunis, the Theravadins, they have composed the Therigatha, the songs of the elder nuns. And that is identified by Susitaru and others as one of the earliest examples of women writing in India and also from South Asia. So anyway, Asoka was the first major emperor to identify all these writings, and he also inscribed these things onto stone so that now even T.M. Krishna, the Carnatic musician, T.M. Krishna is singing most of the edicts of Asoka. Many popular edicts of Asoka in Pali language, that is written down in the Dharmalipi or Ashokan Brahmi script. It is being composed to music and it is sung by T.M. Krishna. So anyway, it's also a part of this cultural struggle and this cultural juncture in India where cultural homogenization is happening, where the monolithic and the hegemonic culture is being imposed on the Prakrit traditions, where the Sanskritic monolith is being imposed on the great diversity and difference of the pluralistic multicultural traditions of the people. That is how, or that is the context of invoking Asoka and his edicts and his philosophy called Dharma that he adopted from the Buddha. So Buddhism is not exactly a conventional religion. As Ambedkar has pointed out, it's a philosophy of social inclusion, representation, and democracy at large. So that democratic value of Buddhism, that is what is represented by Asoka. So it is, I began with the mention of India and from the word Indus and the river. And Kerala, again, when we talk about Kerala, the word is first inscribed, the first epigraphical evidence of Kerala, that means the written down scripted evidence of Kerala, the existence of Kerala is in the edicts of Asoka. It is in his 2nd and 13th inscriptions. In Girnar and Khalsi and all those inscriptions, we find a reference to Kerala, the word Kerala. He used it as Keraputto and Kedalaputto and Kelalaputto and so on and so forth. In Pali language, in Dharmalipi or Ashokan Brahmi. Keraputto means the people of Kerala. The children, the emperor is addressing the subjects as his own kith and kin, his own children, directly as his offsprings. So Kerala Putra means Kerala Makkale. Kerala Makkale ennulla oru viliyanu. Since most of you are from the Malayalam world, that is why I am using the Malayalam illustrations also. But Kerala Putto ennulla vili, that address by Emperor Asoka, is the first inscriptional or epigraphic evidence of the existence of Kerala in history. That is from the BC 3rd century. So in the 2nd and 13th edicts, Asoka mentioned Kerala and addressed the people of Kerala as the enlightened people, not mere subjects, but enlightened people, enlightened offsprings, enlightened children of Kerala. That is the call, the address, the salutation, the very reverent and respectful salutation, affectionate, compassionate salutation by the emperor. So that is the major
point to remember, it is Asoka who mentioned Kerala. And he mentioned Kerala or the Chera people. Kera is also equal to Chera. It is invariably used in Prakrit and Sanskrit. Ch and K are invariably used. So Kera means Chera also. So Chera land, in South India it is called Chera land. He mentioned Kerala or the Chera people along with the Pandyas, our neighboring people, the Pandyas of Madurai, and the Cholas of the Madras Cholamandalam region. And Satiya Putra, Andhra people are called Satiya Putta. So Satiya Putta and Chola and Pandya and Keraputta. So this is the reference. So it's very much historical and very much, part of the multicultural tradition, the cosmopolitan culture of South India that was acknowledged by Asoka, Emperor Asoka in BC 3rd century itself, and he addressed and inscribed the name of Kerala and Keralites in his inscriptions. That is the most important thing. And then the other most important thing that links him with South India is that he spent his last period of his life in South India. Because his children, he became a great missionary. We know that after the Kalinga War, he never touched the sword again. We have Romila Thapar herself writing about Asoka and the Mauryas. Asoka and the decline of the Mauryas by Professor Romila Thapar. It's a textbook, we can read it. Unfortunately, Manusmriti is also brought in as a textbook that proclaims Shudra Makshara Samyuktam, Durada Parivarjade, Nastri Swadandre Marhati. That kind of mean calves, that kind of black texts are also, Brahmanical patriarchal texts are also now brought into the syllabus of higher and university education, unfortunately. So anyway, Professor Romila Thapar has written about Asoka and the Mauryas. And now recently, Patrick Olivelle, another great historian of South Asia, India and Sri Lanka and all, he has also created another, illuminating historical narrative on Asoka. Asoka, the portrait of a philosopher king. Asoka is not just a king or an emperor, but he is a philosopher. He is a visionary. He has taken Buddha's ethics, the Dharma, as his constitution. So, therefore, he was into the acknowledgement of the other. His religious policy was based on multiculturalism, pluralism, and tolerance and humanism. Though he was a Buddhist officially, he was acknowledging the others, the so-called Pashandas or the Brahmanas and Shramanas and the Pashandas and all the minorities of the nation were acknowledged and completely they were served by the emperor. So that is why Patrick Olivelle has recently written a book on Asoka, Asoka, the philosopher king. And many other. David O'Brien has that book on Buddhism recently, Dust on the Throne. So plenty of authors from India and outside, especially from the Western world, they have been showing keen interest in Asoka because it was the West that recovered the legacy of Asoka. It was James Prinsep and Sir Alexander Cunningham, the Britishers who founded the archaeological studies, the Archaeological Survey of India. Sir Alexander Cunningham, a Christian and a white man, he has actually traced the legacy. Many stupas and stambhas of Asoka, many pillar edicts were recovered and deciphered by James Prinsep. Both of them were from the Western world. They were Britishers, white people. They were Christians predominantly. So it is the West who actually recovered and regained and educated the whole world about the existence of Asoka and thereby the existence of the Buddha. Because Asoka traveled all those places, following the footsteps of the Buddha. He traveled throughout the subcontinent and created those huge stupas and stambhas, the Asokan pillars and the huge stupas, the spherical kind of what we in South India call the muttam and the vattam and the kottams and all those things.
this Edapalli and Padivattam, Palarivattam, Pudukkalavattam, all these were sites of stupas. In place names, in critical toponymy, we have the relics and remnants. In regional history, in local narratives, in toponymy in particular, critical toponymical studies will reveal in South India the existence of these Buddhist architectural structures like the spherical, globular stupas are called Vattam, Muttam, Kumbham, Kudam, Kumali. All these place names, affixes to the place names are attesting the existence of early forms of Buddhism. So Asoka traveled to all these 84,000 sites where Buddha made the sermons, and he created the stambhas and the stupas where the relics of the Buddha were conserved. In caskets, James Prinsep was recovering all those caskets and the graffiti, the Dharmalipi graffiti, the Buddhist Brahmi, Ashokan Brahmi inscription, what we found from Pattanam. In Pattanam we had an inscription called Amana, written in the Tamil Brahmi. The southern variety is called Ashokan Brahmi, in the South Indian Tamil region is called Tamil Brahmi. That Tamil Brahmi inscription was recovered from Pattanam. That is part of the Vanchi Muziris kind of heritage site, one of the ancient ports of India and the whole world. So Asoka actually traveled to all these places, and he came to Vanchi also. Vanchi is called Kodungalur. Today is Kodungalur. In ancient times it is called Mahodayapuram, Muchiripattanam, പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Muziris also. In Greco-Latin sources it is called Muziris. Anyway, Asoka came here according to the Chinese travelers. It is written by the Chinese travelers like Huyan Sang, for example. In Huyan Sang's Chronicles of the Southern World, that means South India, he records that he came to South India. There were many Chinese travelers coming from ancient times onwards. In the 4th century, Itzing was here, then Fahian was here, and in the 7th century, this Huyan Sang came to India in search of the wisdom of the Buddha, to translate much books from Pali to Chinese, and also get the original sources from Prakrit or Pali or Sanskrit. So he came to South India. Huyan Sang came down to South India, to Tamilagam, to the Tamil country, and came to Kanchipuram, today's Kanchipuram, on the eastern coast of India. And from Kanchipuram it was called the Buddha Kanchi then. Even today you have archaeological evidences in relics in Kanchipuram. In many temples you find the sculptures of the Buddha there. So Kanchipuram, and he recorded about the western coast as well. So from Kanchi he has written about Vanchi. And he describes that, Huyan Sang described that in Vanchi, that is in Kodungalur. Vanchi was also the name of a great university, a great Buddhist university. And many sub-centers were there, like the Onnam Parathi, Randam Parathi to Anjam Parathi, that kind of many Parathis. Parathis means spreading of the word of the Buddha, spreading of the Dharma. That function was carried out by the Vanchi University. And Vanchi was a great site which is mentioned in both Silappadigaram and also in Manimekhali. Silappadigaram by Ilango Adigal, which was written by a Keralite prince, younger prince, who was the younger brother of Cheran Chenguttuvan. Cheran Chenguttuvan was ruling somewhere around CE, 2nd century. And Cheran Chenguttuvan's younger brother was Ilango, who composed Silappadigaram. The Tale of the Anklet. We have Lakshmi Holmstrom translating, retelling the ancient tales into Tamil, from Tamil to English, modern English. So if you read that, you will find that mention of Vanchi, not just Pumbuhar or Madurai and other sites in eastern part of Tamilagam, but the western part of Tamilagam is also mentioned by both Ilango, because Ilango composed that in Vanchi, near Vanchi, in a place called Madilagam. Now it is called Madilagam. In ancient times it is called Trikana Madilagam or Tirukunavail Kottam or Kunava
in that particular city, which was a Jain and Buddhist city, where this Ilango was a Jain kind of monk, and he composed that Jain epic in Tamil that is called Silappadigaram. So in Silappadigaram and the sequel, Silappadigaram is the tale of that Kovalan, Madhavi and Kannagi. And then the sequel was written by his friend and contemporary, the merchant of grains, Seethalai Sattanar or Cheethalai Chattanar. Chattanar has written, and Chattanar belongs to the Valluva or the Pulaya community in ancient times. In Sangam age, which itself is a product of the idea of the Buddha, that is Sangham. Sangham means a democratic and inclusive representative social system, a social sector order. That is what Sangham is all about. So in those times, it was not the time of the Varna and caste. Varna and caste social stratification was not done. And therefore, the poets and the orators and the writers, they came from the basic communities of the people, like the Panar or the Parayar or the Pulayar or the Velalar and so on, and Chandror and Villor and so on and so forth. So all these basic communities, they were the most creative and productive communities, and they were creating poetry as well. Valluvar is a great example. Silappadigaram, Manimekhalai, and Tirukkural itself is a greatest example. And the author of Tirukkural, you know, Thiruvalluvar, and Valluvar's distant sister or cousin was the earliest Avvaiyar. There were many women poets as well in Sangam age in South India. And the most noted one, Avvaiyar, the first three Avvaiyars in Tamil history. And the first ancient Avvaiyar was a woman from the Valluva or Pulaya community, and she was a cousin of Thiruvalluvar himself, it is said. They were from the current Kanyakumari region, Agargovil Kanyakumari region of Tamil. So the Sangham culture and literature of South India was also a product of Buddhism and Jainism, the Shramana kind of traditions. In most of it you will find Buddhism. In some of it, like Silappadigaram, you find Jainism, and the eclectical philosophy of the Sramanas you find there in most of them. In the Aimperingkappiyam, we don't have much time to elaborate on all those things. So anyway, I'm coming back to Asoka, and because of the Asokan missionaries, Asoka himself became a missionary. He has abandoned the sword at the feet of the Buddhist nuns, and that is called the Asoka Vijayadashami. Unfortunately, that is being twisted as what you call a parading of weapons by the Hindu nationalists today. And now you have Vijayadashami becoming more violent and furious kind of avatars, taking such violent forms now. So anyway, Asoka has never touched the sword again, and he used the word, the gospel of the Buddha, the Dhamma talks and propagation through what you call the life-saving missions, healthcare and education. They were focusing, like the Christian missionaries in modern times, the ancient Buddhist monks and nuns, they were focusing on education and spreading the light of the letters. They were the one who taught the Brahmi letters to the people of South India, and they were the one who proselytized South India and Ceylon and South Asia. Asoka's own daughter, Sanghamitra, who became a great missionary like that Madangi or that Chandala Bhikshugi. And Manimekhalai is another great example. Like Manimekhalai or Madangi, Asoka's own daughter Sanghamitra. In Sanskrit it is called Sanghamitra. Sanghamitra, she went to South India and Ceylon and proselytized those countries. She took the Bodhi tree from Gaya and planted it in Anuradhapura, from where we have the evidence, epigraphical evidence of Brahmi script from BC 6th century onwards. Brahmi scripts related to BC 6th century, the time of the Buddha, are recovered from Anuradhapura, from Sri Lanka. That was created as a civilisational center by Asoka's own daughter, Sanghamitra. That Bodhi tree is still growing there. It was cut down and chopped down and burned down in India by many
Brahmanical Hindu people after the cheat of Pushyamitra Sunga. The Sunga dynasty and later Shashanka and many other Hindu Brahmanical kings, they tried to even burn it down to its roots, but somehow it came back, it revived back. It was that Christian white man, Alexander Cunningham, who nurtured it by feeding it milk and honey. It was Alexander Cunningham, a Christian, who brought it back to life in Guyana. But it is growing there for the last 2,300 years. It is growing there in Anuradhapura continuously. That is the history of the Bodhi tree as well. So Asoka, following his daughter and also his son, Mahendra in Sanskrit. Mahendra or Mahinda came to South India. He began that Indira Vihara in Madurai, Ten Madurai, that was also a Jain and Buddhist center. And in Nagapattinam also they were having viharas. You might have seen in that recent Maniratnam film about the Nagapattinam Chudamani Vihara and all. So anyway, Asoka followed his children to South India, and he died in South India, in Sannati. Sannati is the resting place of Asoka. Sannati in northern Karnataka. In Kalaburgi district of Karnataka, you have a place called Sannati or Kanaganahalli. In Malayalam, it may be called Kanagapalli. Kanaganahalli in Kannada, it means Kanagapalli. So that is the resting place of Asoka. We have the huge stupa, the relics of the huge stupa called Adholoka Mahachaitya, where Asoka is enshrined, or the relics of Asoka are there. And Asoka died in South India. That was an ancient tradition also. His grandfather also came to South India. Chandragupta Maurya, the grandfather of Asoka, who was a Jain, who also embraced Jainism towards the end of his life, and he came with Bhadrabahu, his Jain guru, his Jain master, to South India, and he came to that Shravana Belagola. That means the white pond of the Shramanas. Sravanarude Vellakulam ennaanu Kannadayil Sravana Belagola ennu paranjal Sravanarude Vellakulam. And there they had the Salekhana. That means leaving all the food and even water and meditating in looking at the north and meditating. Vadakkirikal, that is called Salekhana or Santara, and they left their life. That is how the grandfather showed the way, and Asoka was no exception. And he came to South India and he left his life in Sannati. So Asoka is very much part of the South Indian heritage as well. Asoka doesn't belong to the North India or the Aryavarta and Magadha regions, but he is also part of the South Indian tradition and the Sangam tradition, and very much part of the Kerala tradition. That is why even in Kerala, there are place names associated with Asoka. There is Ashamanur in this district, in Ernakulam district, you have Ashamanur. What is Ashamanur? Etymologically, it is the Ur of Asoka Mannar. Asokan is called Asoka Mannan or Asoka Mannar in South India, in Tamil parlance. And Asoka Mannarude Urana Ashamanur. Ashamanur is near Perumbaur, where you have the execution stones also. Execution stones or Kaluvetikallu means how the Buddhists were persecuted, how religious persecution was done to the Jains, Ajivagas and the Buddhists, how they were persecuted. The archaeological, historical evidence are there in many parts of Kerala. In Tirunelli, you have the execution stones, Kaluvetikallugal, Dandannam. In Ashamanur, you have two Kaluvetikallugal or execution stones near the Thiruvallarappan Kovil shrine. You have on the eastern side and the western side. Thiruvallarappan, etymologically called, can be explained as Thiruvallathil Azhunna Appan. Aro ayalana Thiruvallarappan. Endana Thiruvallam? Thiru ennu sacred. Thiruvalluvar, Thirukural. Thiru means sacred or holy. Vallam means the huge monastery. Vallam ennu paranjal വലിയ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൊണാസ്ട്രി എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. ചെറിയ വല്ലത്തിനാണ് ഇല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ ഇല്ലമാണ് വല്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലവും നിറയും എന്ന പഴയ ഒരു പഴമൊഴി തമിഴിലടക്കം ഉള്ളത്. So anyway,
that തിരുവല്ലാഴപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവല്ലത്തിൽ ആഴുന്ന അപ്പൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the appan, the Lord, the word appan itself in Tamil is from the Pali, Arthamagadhi, Appadeepo Bhava. That is the word of the Buddha, the last message of the Buddha when he was dying. In the lap of Ananda, he said at the age of 80, he had that food poisoning and he left his life. And the last words, Appadeepo Bhava, be your own light. Ananda and other disciples, you shouldn't believe in what I am teaching or your master's words or your guru's or your Lord's words, but you should think rationally and critically and ethically. And only the ethical, rational kind of interpretation you can adopt. So, Appadeepo Bhava, be your own light and hold on to truth like a lighted lamp. Like a lighted lamp, hold on to truth and justice and be your own light. That was the final message. Buddha Vajanathil Nanana. From that message of the Buddha, the last message, you have the term Appa becoming so popular in South India also. So Buddha himself is called Appa or Appan. Buddha and Tirthankarans were called Appan. Later when Shaivism and Vaishnavism emerged in CE 7th and 8th century, they also called the deities Appan. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും അപ്പൻ എന്നുള്ളത്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഈസ് വിഷ്ണു ആൻഡ് വൈക്കത്തപ്പൻ ഈസ് ശിവ, അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും മാറി മാറി വരികയാണ്. So Appan has become a keyword in Tamil and also in Malayalam. അങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പൻ, തിരുവല്ല ആഴപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവല്ലത്തിൽ ആഴുന്ന അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the lord of the big monastery, a sacred monastery. തിരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sacred അല്ലെങ്കിൽ holy. The lord of the holy monastery is none other than the Buddha himself. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെയാണ് കഴിവേറ്റിക്കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. That is also by the Periyar, on the southern bank of the Periyar. In Perar also you have the same thing. In what we call the Kutupada, you have the Kattilmadam near Pattambi. Pattambi in Kattilmadam, which is a kind of Asokan site, a great heritage site, a pagoda, a granite pagoda is there. And under the pagoda you have certain engravings where the Asokan inscriptions are being erased. In later period, during the Hindu regime, the inscriptional evidences are being erased. So that kind of thing you have in Madilagam also, the acclaimed or notorious Madilagam Shivalingam. There is something called a Madilagam Shivalingam. Madilagam is the northern part of Kodingalur, Vanchi, I told you. So during the Dutch and Portuguese conflicts in the 17th century, the Portuguese got that huge linga, which is almost 21 feet long, and they lifted it and they brought it here in Kochi for the wharf and the boats for the ships to tie the ropes of the ships and to anchor the ships and all. So that was later in the British period that was taken by the Kongini Brahmins and Gauda Saraswata Brahmins. They have installed it as a linga in their Udyaneshwaram shrine here in Fort Kochi. You have that unique example where the 21 feet long linga is there. It's actually the column, the long pillar, the long column pillar of that Asokan pillar from Madilagam, Vanchi region, that was mentioned by Huyan Sang in his writing. So that is also recorded by all the what you call local historians. O.V. Silveri in his book Madilagam, Charitharum Samskarum. O.V. Silveri is the historian of Madilagam. And he passed away. In 2010 he passed away. His book was posthumously published, Madilagam Charitharum Samskarum, where he has observed that this Madilagam, notorious Madilagam Shivalingam, is actually originally the broken long column of the Asokan pillar. And even the inscriptional, the Amalipi inscriptional thing that is erased, partly erased through certain new engravings, that is also visible according to him. But now it is underneath. Now it is underground as a linga in a shrine in Udyaneshwaram temple in Fort Kochi. In Varavur and in many places in Kerala, such long lingams, two-storied lingams, as in the Bhaskareshwara temple of Odisha, Bhuvaneshwar, in Bhaskareshwara temple in Bhuvaneshwar in Odisha, you find a double-storied linga.
And what we see in that Kirthali of Kodungalur, in Kodungalur you have the Kirthali temple, and what we see in Kodungalur shrine, a demon is displayed. Kodungalur Kav itself, you have a demonic figure. And that was actually the fragment of a huge Buddha sculpture that was recovered in early 20th century from the pond of Kodungalur Kav. Kodungalur Kav itself was a great nunnery, and we know about the history of Sahodaran Ayyappan writing about, oh, don't go to the Bharani, oh brothers and sisters, don't go to the Bharani because it is a drunken revelry, it's against all forms of humanity and ethics and everything. It's a nasty thing, no, don't go to the Bharani. Sahodaran was pleading to the public because that Kavudindal was actually a kind of violent frenzy, a violent kind of drunken revelry to chase away the Buddhists. We have all those things. Jamna Das's book is also there on the Buddhist, the rise and fall of the Buddhist nun, you can read. So anyway, the point that I am making is that from every village of Kerala, from every land and region of Kerala, we have such myths where Asoka is there. Asoka Mannante Uru thanne, Ashamannuril, we can see Asoka Manna's own land. Then there are many what you call Manakkad and Manakkods in Kerala. Manarkad undu. In Kottayam you have Manarkad. In Trivandrum you have Manakkad. In Todupuzha also you have Manakkod. In many places in Kerala, this manner is being slightly modified as manner or something like that. So it's actually originally, then Mannavan Sholai, on the Western Ghats you have Mannavan Sholai itself. So who is this Mannavan? Who is this Raja? In Sanadi Stupa it is written in Dhamalapi, beneath the portrait relief of Asoka in sandstone, it is written in a slate stone, not exactly sandstone, it's a regional slate like grey stone there in Sanadi. There it is written in one of the rarest portrait reliefs of Asoka underneath in Dhamalipi, it is written Raya Asoko. That is how, there is no sha in sh consonant in Pali. Therefore, and the Dhamma script, they write it as Raya Asoko, Sir. Sir is the consonant that is used. So Raya Asoko nu parnal Raya Maharajanaya Asokan. And that Raya is repeated in many place names in Kerala, in Tamilagam. You have Rayamangalam near the Ashamannur Panchayat. The next Panchayat is Rayamangalam Panchayat. And who is this Mangalam or the Mangala? Mangala Devi is none other than Mahamaya herself, the mother of the Buddha. That is why this much of place names in Kerala and South India, from Andhra regions to Tamilagam to Karnataka to Kerala, you find these Mangalams. Like Manarkad, Thaikads are also there. Thaikad and Thaikutams are also. Who is this Thai? Now it is shortened as Thai. It's not the sapling or the seedling, but it is Thai. Thai means the mother. Thai in Tamil means the Thai, like in Thai Mozhi, Tamil, which was the spoken language. Here even in Kerala, the Malayalam Tamil was spoken till the 15th or 16th century. That is why when the Portuguese came and they created that Chavittu Nadagam, the songs and dialogues are in Tamil. In Tamil because that was the spoken language of the people, the common people. So that tradition and the long tradition of the Sangham Tamil and the Thai tradition, the Thai in place names, the Mannar in place names, the Raya in place names, and Asoka Mannante Oorennulla Ashamannur, all these things prove the presence of Asoka, Asokan Buddhism in the regions, in the sub-regions, in the provinces and in the rural remote villages and neighborhoods of Kerala. So I think time is short, therefore I may conclude. In all these things, and many photographs are being shown here. I thank
Avani and Aditi for that. All those photographs, we don't have much time to elaborate. These are some of the images, some of the idols, some of the what you call the spectacles that are related to Buddhism. For example, that one on the left top is actually the Mahayana style sculpture in bronze sculpture of the Buddha in Mahayana style in Padmasanam, showing the Dhyana Mudra, and also the Triratna Mudra is there, which is later Hinduized as the what you call the Chin Mudra. It is actually the Buddha that is in the Neelamveru shrine that was installed, consecrated by the Pallivanar II, who lived in the 16th century. Pallivanar II or the Pallivanar II. He is called the Cheraman Perumal Pallivanar. Pallivanar Randaman in the Varanalde Pradishtayana. He consecrated one in Perinyanam, in current Madilagam, just north of Madilagam in Thrissur district. And second one was in Kilirur. Now in Kilirur, that Buddha is worshipped as Kannan or Krishna. And in Neelamberur, where he left his life, he installed this one. Now it is worshipped as Vishnu. So many such examples are there. We have the Mavelikara Buddha, Karumadi Kuttan, and Maridur Kulangara Buddha now in Krishnapuram Palace. And that one is from Kodungalur itself. That one now in the Napier Museum. The headless one is from the Kodungalur region, now in the Napier Museum. The second one is from Kalady, Onambulli in Kalady, which is all pillified. All the pallis are, fortunately, Edappalli is here. Tomorrow it will be Edappilli or Edappulli or Kolappulli. Anyway, the other ones from the Pallikal Bharanikavu near Kattanam in Kayangulam. So many things to say. The half demolished Karumadi Kuttan is also there. So many Buddhas. That last one is from the Kottayam district, Vellilapalli Buddhan, now in the Shaktan Archaeological Museum. And another Buddha head was recovered from Vellilapalli recently. So many such archaeological and epigraphical evidence in Ashamanur inscription. In the Kalivetical execution stone, you have an inscription that records the 1089th killing in the name of religion. As a religious persecution, the Buddhists were persecuted. And Kollam Nuti Pandrand, Konu Kola, that is the inscription. That means Kollavarsham, that means Kollamira 112. And this is the killing for the king and the deity. And this is the 1089th killing that is recorded in the execution stone. In the western one, 2 execution stones in Ashamanur. So in 10th century, Kollam 112 plus 825, that will give you CE, Common Era. That means CE 937, roughly. Slight difference may be there. So anyway, all those evidences, inscriptional evidence of persecution, erasure, and genocide, everything is there. So Asoka is, when we study the regions of Kerala, when we study the local histories of Kerala, when we study the toponymy of Kerala, when we study the ritual art forms and the folklore of Kerala, when we study the ancient literature, in Tamil literature in particular of South India, we find many references to Asoka and the Buddha and the great tradition of Buddhism, which was a democratic tradition, which was a casteless tradition, which was an anti-caste tradition, which was a tradition of inclusion. As Ambedkar has elaborated, it was a philosophy of social inclusion and representation and democracy at large. It was a religion of liberty, equality, and fraternity, the values of modernity as such. So therefore, we need to focus on these traditions, and I urge all of you, the researchers and the other interested enthusiasts of Kerala Museum and the archive here and the various cultural programs here, to engage deeply with our
great tradition, the ethical and egalitarian democratic tradition of Buddhism. And Asoka is very much part of the legacy of Kerala. Kerala was named in history in BC 3rd century itself by Asoka in many of his edicts and inscriptions. And I thank your patient listening and the Kerala Museum, Avani and Aditi and all the other organizers for this great opportunity. I am very much eager to listen from you and learn from you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for an amazing talk. Now it's time for Q&A session. Please keep in mind that everyone can ask only one question. We have limited time and everyone has their own ideologies. So please respect each other's views or perspectives during this session. That was a very scholarly talk, Dr. Ajay. I think that Buddhism actually failed to influence Keralites. It lasted only a few centuries, maybe because of the lack of institutional framework, just like the Christians or the Muslims. It was selling only sermons. The Buddhist preachers were selling only sermons, while the Christians were selling education, healthcare, then organizational unity, organizational progress, etc. And Islam also sold actually many things, and they bought so many things. There was a very live trade between the Muslims and Arabs. So Islam survived, Christianity survived, but Buddhism didn't survive. So maybe these are the reasons why it didn't survive beyond the 10th CE, 10th century CE. And during your talk, I was slightly surprised to hear your concern about the Constitution. In worldwide, there is a right-wing surge. We know that Donald Trump is going to be in the White House, maybe in a few months' time. Everyone predicts that, including many journalists in the BBC. And today I heard that in Iraq, that age of marriage of girls was decreased from 18 to 9. And it is going to be copied by many Arab countries. In our case, and we are hearing very, very disgusting news about intolerance in Bangladesh. Now, attack on the temples and the worship centers of the minorities there. That means Hindus and Christians. It is taking place in Pakistan. So we don't have to worry too much about the Constitution. The Constitution will remain there, and if there is any change which is being imposed, it is done with the will of the people of India for the past 10 plus years. It is the will of the people. And all these ideas were trying to be communicated to Indians, but it failed to create any result even in the recent Indian election. So there is no concern, there is no point in expressing these kind of concerns over and over again, but you have the freedom to express your concern. I appreciate that. Okay. Thank you, sir, for that quick and rigorous kind of response. One historical fact that I would like to point out is that Islam and Christianity came much later, because Buddhism was from BC 6th century, some 600 years before Jesus,
and it was flourishing here till the 4th or 5th century. And then there was a decline because of internal Brahmanical conflicts created. The Mahayana, the rise of Mahayana that I mentioned, that was a liberalized, diluted form or a Brahmanical Hindu form of Buddhism. So it was split from inside by infiltrating into it and split from inside, creating certain philosophical and ethical confusion. So only after the decline of Buddhism in India, you find the rise of Islam. Islam was born only in 7th century CE. We know the first church outside Arabia is the Cheraman Palli of Kodungalur, which was founded according to belief is in the 1620s. That is, it is believed as per tradition. So Islam, Christianity, of course, it reached here as per belief in the 1st century itself, or as per other what you call evidences, inscriptional evidences from the 4th century at least, you have the traditions of Christianity here. So, of course, Christianity and Islam flourished because of the fall of Buddhism, and that is why both Muslims and Christians in Kerala, they are called Mappilas and also Bauthar. In Sanskritic parlance, the Hindus, the caste Hindus call them Bauthar. Bauthachi means Metachi, or the Muslim woman. And the Mappilas of Malabar and the Mappilas of Travancore and Kochi, here it is the Syrian Christians, there it is the Muslims. So Muslims and Christian traditions that actually, they are actually heir to the Buddhist tradition. In the Hindu popular kind of beliefs also, there are many things continuing. So it was an early kind of tradition. By the arrival of Christianity or Islam, Buddhism was already in the decline because of many other reasons that I mentioned. Then the importance of the cruciality of the constitution is that it is the only contract, the ethical legal contract in the country. It is the only what you call the book of law, the book of ethics and the book of law in the country that determines all the social processes and institutions. And therefore it is vital. And diluting it or appending it or suspending it, that can lead to the troubles as you mentioned in Bangladesh or in other things. So constitution is the book of law, it is the contract, ethical contract, it is the code of what you call democracy in the country, and it is the what you call the life source, the life energy, the bedrock of a healthy democratic country. So that is why we are insisting and emphasizing and overemphasizing, as you said, on the constitution. It's not for any ulterior or selfish motive, but it is for the greater common good of this country and the people. We the people, again, I am reiterating it, we the people, India, that is Bharat. We the people, all these things are under erasure and challenge. That is why we are talking. The modernity is under attack. Liberty, equality, fraternity paradigm of the constitution, the foundational values of the constitution is under severe attack and amendment. That is why we are overemphasizing. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ajay Sekher, for that erudite speech. My name is Kalishwaram Raj. I am a lawyer by profession. I liked the way in which you connected it with the Constitution and its ethos. That's extremely relevant and very educating, instructive, that I should say first. I just wanted to share one question, which I have been asking myself on so many occasions. Though, as my friend has suggested, in India there is a kind of Hindutva domination, and rather the domination of the Hindu religion over Buddhism, and there has been a slow kind of erosion historically. That's true, but at the same time, even in Buddhist countries, where the Buddhism could survive both as a religion and as a philosophy, and could capture power and had its involvement in power structure,
uh, it is rather disillusioning, and that in many countries you don't find a situation which which should be taken as logical extension of Buddhism or a practical manifestation of the praxis of Buddhism. That you don't find. Very many nations, Buddhist nations even, were involving in exploitation, invasion, war. Even Japan had invasions, and very many other countries had ethnic conflicts, right in Sri Lanka. And perhaps small countries like Bhutan may be exceptions. But very many Buddhist countries where Buddhism could rather survive, not only survive, but could strengthen itself over the period of time, was not able to prevent the kind of violence or the things like that which Buddha or Buddhism actually wanted to prevent. How you will generally account for? I know that it's a very broad kind of question, very abstract in a certain way, but I would rather try to, seek a gist of, your thoughts, reflections on that. Thank you so much. Thank you, Advocate Kalishwaram Raj, for that very crucial and very much political and relevant question in the present. It's actually an issue of majoritarianism and the minority question. It's not exactly a problem with the philosophy of the Buddha, which is based on non-violence and also the samudaya concept that I have elaborated, and the inclusion principles of the Sangha, Buddham, Sangham, and Dharmam. They are the keywords of the three sharanas of Buddhism. And also the core values, you can say, Prajna, Karuna, Maitri, Muditva, Ubekha. So in the philosophy of the Buddha and his Panchashila, Ashtamarga, and so on and so forth. So there is nothing in the original teachings and the messages and the philosophy of the Buddha for violence and this kind of domination of the other. Actually, it is the selfless kind of acknowledgement of the other. There is no self itself. Even the self itself is being denied in the existence, in the so-called Anitya and Anatma philosophy of the Buddha. So it is the most selfless kind of ethical philosophy that we can see. But the problem here that you mentioned in Burma or in Bangladesh or in Sri Lanka and in many South Asian, the Khmer, Rouge, in those Cambodia, in all those regions, what happened is the kind of minority questions, majoritarian kind of mobilization. When Buddhism becomes a form of majoritarian religion, and when it becomes a majoritarian mobilization, it suppresses the minorities. That is true. That is true in Sri Lanka, what happened to the ethnic Tamil people, or what happened to the Rohingyans in Myanmar. All these issues are related to a majoritarian misuse of the Buddhist kind of religion, which every religion, of course, as I told you, in India itself, the Mahayana was a divergent form, and it has degraded and it has ended up in Brahmanism. Mahayana and Vajrayana traditions, the tantric forms of Buddhism, and the liberalized Sanskritized form of Buddhism like Mahayana, they were actually the ploys and maskets of Brahmanism itself to recapture the heretic spirit, the questioning skeptical traditions of Buddhism. So both internal decay, that is one thing. Of course, a religion cannot hold this much time. From BC 6th century to almost C 6th century. Until the end of the Sangham age it was holding. But then it was diversified and liberalized and diluted and compromised, and many infiltrations have happened. So, of course, because of the internal factors, it was degraded. And then in the current practice, what you point out in South Asia altogether, is because of the majoritarian
terms rather than a religious or philosophical terms. That is my take on it. Thank you very much for that. So if you can add something, you are welcome, please. Hello, good evening, Dr. Ajay. My question is more with the cultural traditions in Kerala. So do you think the festival of Onam has sort of Buddhist roots in Buddhist Kerala? And could you cite something on that? Yes, definitely, ma'am. It's a very important question, and it was projected by Saharan Ayyappan himself in the 1930s, early 1930s. Onappat was written by Sahodaran, actually taking that ancient legend or ballad, മാവേലി നാട് വാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ള ആ പാട്ട് പാക്കനാരുടെ 900 പാട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതെടുത്തുകൊണ്ട് പാക്കനാരുടെ മധ്യകാല പറയകവിയായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്ന പാക്കനാർ എഴുതിയ, തിരുവള്ളൂരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള പാക്കനാർ എഴുതിയ, പറയനായ പാക്കനാർ എഴുതിയ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഏതാനും വരികൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹി മേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയം. അങ്ങനെയാണ് തീണ്ടലുമില്ല, തൊടിയിലുമില്ല, വേണ്ടാതനങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല, പൂവുകൾ വെച്ചുള്ള പൂജയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണിസത്തെയും ബ്രാഹ്മണിക് പേട്രിയാർക്കിയും ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാക്കി വാമനാദർശം വെടിയിടേണം, മാബലി വാഴ്ച വരുത്തിയിടേണം എന്നുള്ള ഒരു വരികളോടുകൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓണം നമുക്ക് ഇനി നിത്യമെന്നാൽ ഊനം വരാതെ ഇരുന്നുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1934 ആ പദ്യകൃതികളിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് അതിനെ വലിയ ഒരു സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെയും മഹാബലി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇന്ദിരർ ഓർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് victorious person. It is actually the Buddha. Mahabali or Maveli represents Buddha. And he was, through cheat, he was pushed down to the netherworld by that dwarf Brahman called Vamana. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വാമനാദർശം വെടിഞ്ഞിടണം. That means the ideology of the Vamana, you must leave the ideology of the Vamana and you must recover the ancient democracy of Maveli, the ancient rule, egalitarian rule of Maveli എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ egalitarian principle. That is what is enshrined in the constitution also. According to Ambedkar, I take this liberty, equality, fraternity not from the French Revolution but from the Vinaya Pitaka of Buddhism. Vinaya Pitaka is the constitution. The rules of democracy are enshrined in the Vinaya Pitaka, in the Sutta Abhidhamma Vinaya Pitaka. The rules of the Sangha, even parliamentary rules and even the seating order and the voting order and everything is being written down by Buddha and his disciples from that BC 6th century onwards. So that is why Ambedkar, the father of the modern constitution, he acknowledged that it is from the Buddha, my master, he said. It is from my master, the Buddha, that I am taking these values of modern democracy, liberty, equality and fraternity. That is what Sahodaran Ayyappan in Kerala has done. That is what other poets and people like Ashan has done. Pandit Karuppan, Mulur, and all these people, all the poets and writers, they are inspired by that Shramanic tradition. Shramanam is Amanam or Onam. The very word Onam is from Shramanam or Amana. In Tamil it is called, Shramana is called Amana, as from that graffiti I mentioned, Tamil Brahmi graffiti from Pattanam. It is Amana means Shramana. And Chingam is also from Simham, Shakya Simham. That is distorted now in the new parliament by the BJP regime. The Shakya Simham, the Chadurmukha Simham is distorted into a violent kind of beast now. There is an attack, a collateral attack, a symbolic attack on that beauty of the voice of the lion roar of the Buddha. Lion roar of the Buddha going to the Shakya Simha. ശാക്യ സിംഹൻ്റെ സിംഹനാദം ലോകത്തിൻ്റെ 4 ദിശകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ അശോകൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതാണ് എന്ന് സാരാനാഥിലെ ചതുർമുഖ സിംഹങ്ങളിലൂടെ 4 മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു സിംഹം നിന്ന് ഗർജിക്കുന്നു. ലയൺ വോയിസ് ഓഫ് ദ ശാക്യ സിംഹ ഗോയിങ് ടു ദ 4 കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഇൻ ടു ദ 4 ഡിറക്ഷൻ. അതിനെയാണ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ all the Ashokan images are now being distorted and violently undone. So that is why we are talking about the Ashoka and the constitution and the democratic values and all. It is to save the country and the people.
Thank you. Hello, sir. My question is to do with, as in I understand that Buddhism was there when Christianity also arrived in Kerala show. So do we have any accounts of the religions influencing each other than in language? Yes, plenty of such things are there. That is why P.C. Alexander, IAS, who was also great administrator with the Indian government and all, and that S.N. Sadashivan IAS, they have written elaborately on that. They are from that Onatagara region. Onatagara, as she said, Onam is from the Shramanam Buddhist tradition. Onatagara was the last resort of Buddhism in Kerala. And P.C. Alexander has written about elaborately on the intersectionality, the overlapping traditions of Palli and Pallikudam and Pattakar, Pattam Kittuga, Pattam Kettuga, Pattam Kodukkuga, all those things. Even Kappiyar, the word Kappiyar is from Pali. It is not from Syriac or from Greek or Latin sources. It is from Pali. Kadina Vedi, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മണി പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ മുത്തുക്കുട, മുത്തുക്കുടയുടെ ട്രഡീഷനാണ്, പള്ളിയുടെ ട്രഡീഷനാണല്ലോ, എന്ത് ട്രഡീഷനാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ. ഈവൻ ഇൻ ദി ചവിട്ടുനാടകം യു ഹാവ് ദാറ്റ് സോങ്, ഹിറ്റ് സോങ്, എന്താണ് പിന്നെ മാഘചന്ദ്രനെ രൂപാമണിയെ എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, മാഘചന്ദ്രനെ രൂപാമണിയെ. ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ കുട്ടിസ്രാങ്ക്, ദാറ്റ് ഫിലിം ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ്. ചവിട്ടുനാടത്തിലുള്ള പാട്ടാണ്, ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പരമ്പരാഗതമായി ബുദ്ധനെ വർണ്ണിച്ച അതേ മാഘചന്ദ്രനാണ്, മാഘമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ. പൂർണ്ണചന്ദ്രനെല്ലാം ബുദ്ധൻ്റെ ബോധോദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ ബുദ്ധനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെയും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രമാത്രം ഇൻ്റർസെക്ഷണലാണ്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൊണാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം, the monasteries, the nunneries and the monasteries and all those things, Christianity, അതിൽ പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള പലരും, ക്രിസ്റ്റൻ അടക്കമുള്ള ജർമ്മൻ സാഹിബിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഏരിയാസും ഉണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ ട്രൂ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻ മെനി ടേംസ്. നമ്മൾ പല ഫിലോസഫേഴ്സും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനും ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ അനുകമ്പാ ദശകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും മനുജാകൃതി പൂണ്ട ധമ്മമോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമേശ പവിത്രപുത്രനോ, കരുണാവാൻ നബിമുത്തുരത്നമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സസന്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അനാലജി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ക്രിസ്തു മതത്തിലും ഇസ്ലാമിലും, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ, ഡോം ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോലും സ്തൂപാകൃതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാബ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുവരെ ബൗദ്ധവും ഒക്കെ ആയിരുന്ന പല പേഗൻ ട്രഡീഷൻസും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷൻസിലും ഇസ്ലാമിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ഷണലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തു മതവും അതിനുശേഷം വന്നു എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ പല നന്മകളും എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ പല നന്മകളും പല ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ഭാവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പിന്നെ എസ്.എൻ. സദാശിവനും പി.സി. അലക്സാണ്ടറും അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്കറിയ സാറും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അജു നാരായണൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അത്തരം ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി ഓതേഴ്സ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ. Hi sir, I just want to ask you something about the appropriations that's actually happening. We all know that the world is actually moving towards right-wing politics and all, and as part of it, most of the time the Buddhist kind of cultural traditions are being appropriated. So yesterday when I was talking about this concept on Eram, I have a question on that because I was telling about Eram and I thought it like Eram means Ira Chernade, like talking about the Sankakars or the Sangam in general. But there was another person who was telling me like Eram means Elam is something called a toady. Elam is yet another name of a toady. So it was in a way I felt it like a relegation, like etymologically trying to relegate the meaning of Elam as something called a toady. So what's your take on that? Like even when you talk about etymological derivation, there are people who I don't know whether appropriate or reappropriate it in like awkward terms. So I don't find such kind of reference anywhere. So if somebody asks you that kind of a question, what would be your response to that? I would like to hear.
Okay, actually the word Elam is mentioned in BC 3rd century in one of the earliest inscriptions in Tamil Brahmi in Tamilagam, at the heart of the Tamil country in Madurai. In the Arithapatti inscription, it is mentioned. Elam, Adan, all these words are mentioned there. So it refers to the Sangha. Elam means Elam, or Elam means Ida Chernad. Ida is the root word. Ida means the fiber, as if in the fabric or in the cloth or in the bodies of nature. അപ്പോൾ ഇഴ ചേർന്നതാണ് ഈഴം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഴുകിച്ചേരുന്നത്, ഇഴപ്പെരുക്കമുള്ളത്, ഇഴയടുപ്പമുള്ളത് ആണ് ഈഴം. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ എവിഡൻസ് തന്നെ BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് അശോകൻ്റെ കാലം മുതലുള്ള അരിത്തപ്പെട്ടി, അളകാർമലൈ, കീഴവളവ്, യാനമലൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏൻഷ്യൻ മധുരയ്ക്കടുത്തുള്ള ജൈന ബുദ്ധ സൈറ്റുകളിലെല്ലാം പഴയ ഗുഹകളിൽ ഈ പറയുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ധമ്മലിപിയിൽ തന്നെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ലാംഗ്വേജ് തമിഴാണ്, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ധമ്മലിപി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മി. അപ്പോൾ അത്രയും പഴയ പ്രാചീനമായ വാക്കാണ്. പക്ഷേ അതിനെ ഹൈന്ദവ കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന CE 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ, when Brahmanism was established in Kerala, when Chadurvarnyam became the norm, that word Elam was otherized, like what we talked about, the Methan or the Mapila or the Mlechan and so on and so forth. It was otherized and inferiorized and alienated and related to Sri Lanka. Because Sri Lanka got the name Elam in South India in Tamil language. Elam is a Tamil word. In Sri Lanka it is called Sangham. സംഘത്തിന് തുല്യമായ പാലി പ്രാകൃത് ട്രഡീഷനിൽ സിംഹള ഭാഷയിലും അവിടെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയാണ്, പാലി പ്രാകൃതിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സംഘം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവരല്ല ഈഴം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈഴം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? തമിഴകത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സംഘത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ്. അപ്പോൾ സംഘത്തിൻ്റെ നാടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഘമിത്തയുടെ കാലം മുതൽ, അശോകൻ്റെ മകളായ സംഘമിത്തയുടെ കാലം മുതൽ BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ബൗദ്ധമായി തുടർന്നു. ഒരു ചോള ഇൻ്ററിം പീരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 50 വർഷം മാത്രം ചോളരുടെ, ശൈവരുടെ ഒരു വലിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. മണിരത്നത്തിൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഒരു 50 വർഷം മാത്രമാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ ഭരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസത്തിനൊരു പാർഷ്യൽ ഡിക്ലൈൻ ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായത് അശോകൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ വന്ന പിന്നെ 9-10 നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ രാജരാജൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള രാജേന്ദ്രൻ 1-ാമൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈഴത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിന് അവിടെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് 50 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ കാലം മുതലാണ് ഈ 10-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈഴത്തെ ശ്രീലങ്കയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, അപ്പോൾ ഈഴവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈഴത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൻ്റെ ജനത എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം. അപ്പം അത് ഗുരു തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈഴവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു ജാതിയല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന ജനതയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള, കേരള ആധുനിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിധാതാവായ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള വളരെ വിശദമായി അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈഴത്ത് നിന്നുള്ള തേരവാദ ഭിക്കുക്കളുടെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈഴവർ എന്ന സമുദായ നാമം സംഘക്കാർ എന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സമുദായ നാമം. സംഘക്കാര എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർണയുമായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇളംകുളത്തെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സുറിയാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല, പിന്നെയോ സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരുടെ അനുയായികൾ എന്ന രീതിയിലാണ് സിറിയാനികൾ, ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈഴവർ എന്ന സംഘനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഴം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട, തമിഴിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്ന തെരവാദ ഭിക്ഷുക്കളുടെ, ഭിക്ഷുണിമാരുടെ അനുയായികൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈഴവർ സംഘക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ വന്നത്. അല്ലാതെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ജനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ആളില്ലാത്ത പോവും. കാരണം അവിടെ ഒരു തമിഴ്നാടിൻ്റെ അത്രയും പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യാപരമായി നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈഴം എന്ന പദത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ അതറൈസ് ചെയ്തു, അപരവൽക്കരിച്ചു. പിന്നെ സ്ഥലനാമങ്ങളിലുള്ള ഈഴത്തെ ഇളമാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇളംകുളത്തിൻ്റെ തന്നെ, ഇളംകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇളം കുളമാണ്. ഏലം കുളമാക്കി മാറ്റി, EMSൻ്റെ വീട്ടുപേര് പോലെ ഏലംകുളമാക്കി, മനയാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ഈ ഏഴമാക്കി, കൊമലേഴം, പുത്തേഴം, കണ്ണേഴം, കാട്ടേഴം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വീട്ടുപേര് സ്ഥലപ്പേരുകളുണ്ട്. എന്താണ്? ഏഴമല്ല, അത് ഈഴമാണ്. അതിനെ മാറ്റുന്നതാണ് പല രീതി, ഇളമായിട്ടും ഏഴമായിട്ടും. പള്ളിയെ പിള്ളി, പുള്ളി, വള്ളി എന്നാക്കുന്നത് പോലെ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇടപ്പള്ളി എന്നാണ് ഇടപ്പുള്ളി ആകുന്നത് എന്ന് നാം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം തൃശ്ശൂർ
ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലും കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഏതാണ്ട് ഈ അതിർത്തിയിലും ഒക്കെ പിള്ളിയാക്കി. പിന്നെ അവിടെയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്പെല്ലിങ് യു ഉപയോഗിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മൊത്തം പുള്ളിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കല്ലേപ്പുള്ളി, നല്ലേപ്പുള്ളി, കൂത്താമ്പുള്ളി, ഇലപ്പുള്ളി, കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളപ്പുള്ളിയും കൊലപ്പുള്ളിയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഷയിലൂടെയാണ് അപരവൽക്കരണം നടക്കുന്നത്. അതറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയറൈസേഷൻ ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജിനോസൈഡ് ഓഫ് the memory that happens through the slight changes in language. That is also an important thing to remember. Thank you for the question. Thank you, sir. So, is there any other questions? One simple question. Buddhism was born in India, but it flourished outside the country. What is that which helped to grow Buddhism there? For example, in Sri Lanka or Thailand? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ വാസ് ദി ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഫ്രം വെർ ഇറ്റ് വാസ് ചേസ്ഡ് അവേ ബൈ ബ്രാഹ്മണിസം. അത് അംബേദ്കർ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസത്തെ വയലന്റ് ജീനോസൈഡിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്ന ഗതിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി പലതരം ഫോംസിൽ ഡിസ്ഗൈസിലേക്ക് പോയിട്ട് പോലും ഭക്തിയിലേക്ക് പോയി, വജ്രയാന തന്ത്രയാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി, എന്നിട്ടൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഹൈന്ദവ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വരികയും അതിലെ ശൂദ്രരും ചണ്ടാളരും ഒക്കെ ആയി നിലനിൽക്കുകയും ബാക്കി ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായി നിൽക്കുന്നവർ അത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഹുയാൻസാങ് വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചീനത്തേക്ക് പോയ ആളാണ് നമ്മുടെ ബോധിധർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ദമോ എന്ന് ചൈനയിൽ വിളിക്കുന്ന ദാമോദരൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോധിധർമ്മൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്താണ്? ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണിസം കയറുകയായിരുന്നു. പള്ളിവാണർ കിളിരൂരേക്ക് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് പോരാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭയങ്കര ബ്രാഹ്മണിസം കയറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടൻ്റെ നാടായ ബാലബുദ്ധൻ്റെ നാടായ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് കിളിരൂരേക്ക് പോയി. അവിടെയും രക്ഷയില്ല. അങ്ങോട്ട് നീലമ്പേരൂരേക്ക് പോയി. ഞാനിവിടെ ഇവർ കാണിച്ച സ്ലൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു മഹായാന ശൈലിയിലുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ ഇരിപ്പ്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശില്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിവാണർ 2 സ്കെപ്റ്റർ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന, ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സ്കൾ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഉടുത്തുകെട്ടോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളിവാണരുടെ ഒരു ലോഹ ശില്പം, വെങ്കല ശില്പമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചതുർസത്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രോസാണുള്ളത്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്രോസാണ് അദ്ദേഹം നെഞ്ചിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഇത് ക്രൈസ്തവർ അവകാശപ്പെടുമോ എന്ന് കരുതി ഹൈന്ദവ ദേശീയവാദികൾ ഉടനെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വലിയ ഹിംസ, വംശഹത്യ നടന്നു. അതിനാണ് കഴിവേറ്റിക്കല്ലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കേരളത്തിൽ തിരുനെല്ലി, അശമന്നൂര്, പിന്നെ കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, പിന്നെ വാഴപ്പള്ളിക്കടുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളിയിലുള്ള തൃക്കൊടിത്താനം, ഇങ്ങനെ 4 സ്ഥലത്ത് കഴിവേറ്റിക്കല്ലുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുഴിക്കുളത്തടക്കം കഴിവേറ്റിക്കല്ലിൻ്റെ കുറ്റി, സ്റ്റമ്പ്, മുകളിലത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഉടഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം, സ്റ്റമ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിവേറ്റിക്കല്ലുകൾ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഒരുപാട് പിന്നെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ കഴിവേറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. കഴിവേറ്റിമുകൾ, കഴിവേറ്റിപ്പുറം, കല്ലേറ്റുംകര, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധി കഴിവേറ്റിക്കല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നിരവധി വലിയ വംശഹത്യകൾ ഭീകരമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലൈസൻസ് ടു കിൽ വൺസ് യു ഡിമണൈസ് ആൻഡ് അതറൈസ്. അങ്ങനെയാണ് ഭിക്ഷുണികളെ പാപിനികളാക്കിയത്. പാപിനി വട്ടം, കൂളിമുട്ടം, പാപിനിക്കാവ്, ഇങ്ങനെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണെന്നറിയോ? ആരാണ് ഈ പാപിനികൾ? ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ പെട്രിയാർക്കിക്ക് വഴങ്ങാത്ത ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഭിക്ഷുണിമാരാണ്. ജനങ്ങളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശംഭൂകൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു? രാമൻ തന്നെ ശംഭൂകനെ കൊല്ലുന്നു. എന്താണ്? വർണ്ണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതും വിദ്യാഭ്യാസം ബോധനം ചെയ്തു, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അക്ഷരം പഠിച്ചു. മനുസ്മൃതി, ഇപ്പോൾ പാഠപുസ്തകം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മനുസ്മൃതി, തിയോക്രാറ്റിക്, അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. തിയോക്രാറ്റിക് റെജീമിലേക്ക് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുഴുവൻ NEP-യിലൂടെ ഭീകരമായിട്ട് ഹിന്ദുവൽക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വർഗീയവൽക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മനുസ്മൃതി പാഠപുസ്തകമാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സവർക്കറും ഗോൾവൽക്കറും വലിയ ആദർശ പുരുഷന്മാരായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 40-ൽ തന്നെ സവർക്കറെ ആരാണ് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം.
പിന്നീട് ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കറാണ് RSS ആണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആശാകേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞതും കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ്. ഇതിനൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തതും കേരളമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന EWS പാസ്സാക്കിയതും ആദ്യം കേരളത്തിലൂടെയാണ്. അതിനുശേഷം 2018 നവംബറിൽ, 2019 മാത്രമാണ് അത് യൂണിയൻ ഭരണകൂടം അമിത്ഷായും മോദിയും കൂടെ അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിഭീകരമായ ഹിംസകൾ കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ അശമന്നൂർ കഴുവേറ്റിക്കല്ലുകളും ശാസനവും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ആ ശാസനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കൊല്ലം 112 കോനുകൊല 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 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലവർഷം 112 CE 937 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പോലും കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വാര്യരെ കർത്താവ് കഴിവേറ്റി എന്നാണ് പോപ്പുലറായി പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി ജന്മിത്വം ഉള്ള അധികാരി ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യമുള്ള അമ്പലവാസിയായ വാര്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധ ജൈന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നവരെ കഴിവേറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചന വരുന്നത്. കഴിവേറ്റി മുകളിൽ തന്നെ അവിടെയുണ്ട്. വൈക്കത്തമ്പലത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ കഴിവേറ്റി എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. കൊടിയേറണമെങ്കിൽ ആദ്യം കഴിവേറ്റൽ നടത്തണമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കഴിവേറ്റൽ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ 200 പേരെയാണ് അവിടെ വെട്ടിക്കൊന്ന് 806 ദളവാക്കുളം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന് അവിടെ ആ ദളവാക്കുളത്തിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിഭീകരം അത് ഏറ്റവും ആധുനിക കാലത്ത് നടന്നതുകൊണ്ട് KR നാരായണൻ അവിടെ MLC ആയിരുന്ന, തലയോലപ്പുറം MLC ആയിരുന്ന KR നാരായണൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. TK മാധവൻ്റെ ദേശാഭിമാനി 1923 2 ലക്കങ്ങൾ എഴുതി. പിന്നീട് വിവേകോദയത്തിൽ എഴുതി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം 2018 വന്നപ്പോഴും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആധുനിക കാലത്ത് നടന്ന വംശഹത്യകൾ ചിലരൊക്കെ ഓർക്കുകയും എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് ഈ 19 നൂറ്റാണ്ട് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം വരെ എന്തുമാത്രം വംശഹത്യകൾ ഭീകരമായി അരങ്ങേറുകയായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന 5-6 നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ചാതുർവർണ്ണ്യം ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഭീകരമായ വംശഹത്യകളുണ്ട്. അത് നാം മറന്നു പോകരുത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് ഈ കഴിവേറ്റി കല്ലുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അതിഭീകരമായ മൃഗീയ മർദ്ദനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഭരണകൂട ശക്തികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇത് ഓർക്കുന്നത് എന്ന ഒരു എളിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൈ പ്രൊഫസർ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടപ്പള്ളി എന്നുള്ള സ്ഥലപ്പേരിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞുതരാമോ? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തമിഴകത്ത് അല്ലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള ദഖിനി പാലി മൊഴിവഴക്കങ്ങളിൽ പാലി ഭാഷയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തമിഴുമായി ചേരുന്ന, തമിഴ് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രാകൃതമായിട്ടാണ് പല ചിന്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ദക്ഷിണ പാലി മൊഴിവഴക്കത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. ഉത്തരപാലിയിൽ അതില്ല. ദക്ഷിണ പാലിയിൽ ദഖിനി പാലി എന്ന് പറയുന്ന മൊഴിവഴക്കത്തിലും തമിഴിലും പഴന്തമിഴിലുമാണ് നമുക്ക് ഈ പള്ളി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലി അത് ബുദ്ധവിഹാരത്തെ, പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം എന്നാണ്, ബുദ്ധവിഹാരത്തെ ആയിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജൈനരും അതേ വാക്ക് ജൈന ബസതിക്ക് കേരള തമിഴക ഭാഗത്ത് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നത് ജൈനപ്പള്ളി എന്നാണ്. ബൗദ്ധപ്പള്ളി, ജൈനപ്പള്ളി, ജൂതരും അത് സ്വീകരിച്ചു. ജൂതപ്പള്ളി എന്നാണ്, പരദേശി ജൂതപ്പള്ളി നമുക്ക് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജൂതർ ജൈനർ സ്വീകരിച്ചു, ബൗദ്ധമായിരുന്നു, ജൈനർ സ്വീകരിച്ചു, ജൂതർ സ്വീകരിച്ചു, ക്രൈസ്തവര പള്ളി എന്നുള്ള പദം സ്വീകരിച്ചു, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇസ്ലാമും പള്ളി എന്നുള്ള പദം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഏതാണ്ട് 5ഓളം ബൗദ്ധര്, ജൈനര്, ജൂതര്, ക്രൈസ്തവര്, ഇസ്ലാം, ഇങ്ങനെ 5ഓളം പ്രമുഖ മതവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും തമിഴകത്തെമ്പാടും പള്ളി തങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെ, ബാബറി പള്ളിയുടെ തകർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പള്ളിയെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ മാനവികമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഈ പള്ളി. അത് ദഖിനി പാലിയിലും പഴന്തമിഴിലുമാണ് അതിൻ്റെ മൂലം കിടക്കുന്നത്. അതിനെ ഡെവിൾ എൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത്. ഡെവിൾ എൽ എന്നാണ്, ഇള്ള എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡെവിൾ എൽ എന്നാണ്. അതിനെപ്പോലും അവർ പേടിക്കുകയാണ്. ആ ഇള്ളയെപ്പോലും, പള്ളിയുടെ ഇള്ളയെപ്പോലും തള്ളയുടെ ഇള്ളയെ പേടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പേടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പദമാണത്. അപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള പള്ളി. കാരണം അപ്പുറത്തെല്ലാം പള്ളികളുണ്ട്, വട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാടിവട്ടം, പാലാരിവട്ടം, പുതുക്കലവട്ടം, ചളിക്കവട്ടം, ഇങ്ങനെ വട്ടങ്ങളും പള്ളികളുമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വള്ളുവള്ളിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വള്ളുവള്ളി, കോട്ടുവള്ളി,
അങ്ങനെ ചിലയിടത്ത് അവിടെയാണ് മുള്ളിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, പള്ളിയൂരിനെ മുള്ളിയൂരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി പിള്ളിയും പുള്ളിയും വള്ളിയും ഉള്ളിയും തുള്ളിയും മുള്ളിയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പം പുതുശ്ശേരി രാമേന്ദ്രൻ്റെ കേരള ചരിത്ര രേഖകൾ, അടിസ്ഥാന രേഖകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇപ്പോഴും 2000-ഓളം സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തന്നെ, വീട്ടുപേര് വേണ്ട, വീട്ടുപേര് നോക്കിയാൽ 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിനായിരിക്കും, ഇപ്പോഴും 2000 സ്ഥലനാമങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പള്ളി എന്ന് തന്നെയാണ് അഫിക്സ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഫിക്സ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പള്ളി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം തിരുക്കാൽക്കരൈ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ജൈന ബുദ്ധ കേന്ദ്രം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാടാനപ്പള്ളി വരെ നീളുന്ന, ഇടപ്പള്ളി മുതൽ വാടാനപ്പള്ളി വരെയുള്ള ഈ കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റിലാണത്രേ ഏറ്റവും അധികം പള്ളിപ്പേരുകളുള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഷാ ചരിത്രകാരന്മാരും സ്ഥലനാമ ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ VVK വാലത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ ചരിത്രലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം, PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം, പുതുശ്ശേരിയുടെ ആധാരരേഖകളിൽ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ പള്ളി. അതുപോലെ ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊണാസ്ട്രി ആയിരുന്നു, ബൗദ്ധ മൊണാസ്ട്രി ആയിരുന്നു. ബൗദ്ധത്തെ മ്ലേച്ഛവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിക കാലത്ത് അത് തൊട്ടുകൂടാത്തവരുടെ ചേരി, സ്ലം, ഖെട്ടോവൈസ് ചെയ്ത് തൊട്ടുകൂടാത്തവരുടെ ഇടം എന്നുള്ള അർത്ഥം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറയച്ചേരി, പുലയച്ചേരി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പിന്നീട് മധ്യകാലത്തോടുകൂടി ആധുനിക മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പള്ളിയും ശേരിയും വട്ടവും മുട്ടവും കാടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം. നമ്മൾ സ്ഥലനാമപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Ajay Sekher, for such a deep and great lecture. And now I would like to invite Museum's Director Aditi for giving a small token of our gratitude too. First, I'd like to thank Dr. Ajay Sekher for taking us through this topic that has been, by popular demand, actually curated for you. But we started actually about 5 lectures ago, tracing creating a sort of curatorial thread that finally arrives at this lecture, to which many references have been made by Dr. Sekher today also. Thank you all for coming today and engaging with this topic, opening up through your questions and through the intellectual banter that we have had after the lecture, opening up a space for Dr. Sekher to take us even deeper into the topic. And I think, this is today the 25th lecture, and we feel that even as our audiences have evolved along with us, so particularly we'd like to say a big thank you to you all for showing up here in spite of the traffic and everything. Hopefully some of you took the metro and got here the easy way. I have been receiving throughout the lecture messages on my phone also, and on our YouTube live, saying he is brilliant, what a great speaker. So we are very grateful to you for making the time and generously sharing your knowledge with us in such a lively and entertaining way, which is exactly what our founder also was hoping, that history be brought to the public in an entertaining and easily absorbable way. There's a gift for us this time also from Dr. Sekher. We usually gift our speakers a book that we feel that they might like. It's like Secret Santa, though he doesn't know what he's getting, and we don't know whether he will really like that topic or that book so much, but we hope that you like our gift. Yeah, definitely. Thank you. Yeah. And let me present my recent book on Buddhism and Kerala. It's an edited work from our Sanskrit University Press, and also my earlier book on caste and gender issues in Indian fiction. That's an earlier book to Kerala Museum, and the director, let me submit it. Thank you so much. Thank you. Would you all like to join us for a group photo? One quick